a non-profit organization serving the poor around the world. I just returned from Africa. The situation in Africa calls for us to re-evaluate and see if we are actually making a difference in the lives of the people over there. One thing is clear, that for the past decades, we've seen an increase in the number of HIV/AIDS infection. We've seen an increase in the number of people dying from malaria. Why is this so? The problem is we are locked in what I call a culture of dependency. We have a set of prescriptions designed here in the West that would live, work in Africa. We tend to generalize in order to hide our limitations in discerning what is so special from the rest. How can we then sit here, develop a prescription that we think this prescription will work for the entire Africa, and we expect that it will work throughout the whole of Africa? What do I mean by a culture of dependency? There is a saying that give a person a fish, you feed him for a day. Teach him how to fish, you feed him for a lifetime. We look at Africa, we go there with two missions, and these two missions are healthcare and poverty reduction. You can treat a patient today, as long as that patient doesn't have a means to live. That patient will be back in the hospital the next day. Africa practices what we call the social justice healthcare. So, in principle, everybody deserves to have quality healthcare. That's part of the UN Charter. We didn't make that up. In principle, everybody should have food to eat. That's part of the UN Charter. Micro Health Global Consulting didn't make that. Why don't we get a mobile van that has a consulting room, a pharmacy, a lab, maybe a small surgical unit? So we attack preventive care, primary care. We will reach the patients. We want to target the people, especially the vulnerable, the children, the elderly, the poor. We want to take medical care to them rather than sit somewhere in the office and wait for them to come. They will never. They don't have the means. If we develop solutions with those on the ground, we will make progress better than us sitting here designing a few solutions on how you intervene for malnutrition, providing vitamin A, with no way for sustainability. Why don't we provide training programs on how they use local products to produce nutritious food for their children? African problems are so complex, but at the root of this complexity are two key variables: healthcare, poverty. Let me take you to a documentary that probably will give you a little bit about what I mean by counterfeit medication. I met a group of, I say, street hawkers who are selling this counterfeit medications. I'm asking is, from their experience, who are the most people who come here? Are they the children? Are they the elders? Are they the women? Are they the men? What type of demographic? Et dit de par votre expérience, quelle est la démographie, donc quelle est la classe des personnes? Est-ce que c'est les âgés? Est-ce que c'est les mamans? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les papas? Quel est le groupe démographique? Hommes, femmes, adultes, enfants?
La majorité des clients, c'est lesquels groupes? Les adultes. Okay, the adults. Ask them, where do they get the medications that they resell at the hospital? Okay. Puisque vous êtes revendeur, où est-ce que vous prenez les remèdes? Vous les achetez où? Mokolo and the central market, that they buy from other markets. Il sait que vous êtes revendeur, mais selon vous, vous pensez que les remèdes là viennent d'où? Un pays, une source, ceux qui vous revendent, les remèdes là viennent d'où? Ce sont dans des pays comme l'Indonésie, l'Indien, là des zones où on les fabrique. L'Allemagne, la France, le Nigeria. Yeah. Why do you think that people come here instead of going to a real pharmacy to get the medication? Il dit que selon vous, pourquoi vous pensez que les gens viennent chez vous, ils vous préfèrent au lieu d'aller à la pharmacie pour acheter les remèdes? Ah, la pharmacie c'est cher. Et en plus, on ne détaille pas la pharmacie, nous sommes les détaillants. Manque aussi de Yeah, that in the pharmacy, first they are retailer. So in the pharmacy, first is there. Second, in the pharmacy, they don't sell retail. They sell in the box. So, ask them whether the people who come here are the people who actually diagnose themselves to come and buy the medication, or they come here with a prescription from a medical doctor. Ok, il dit que les gens qui viennent, comment ils vous abordent? Est-ce qu'il y a un groupe qui vient avec les prescriptions? Est-ce qu'il y a un groupe qui vient vous dire seulement verbalement? Il y a un type avec les prescriptions qu'on a prescrit soit à l'hôpital, soit dans une clinique. Alors on les fait. Okay, that there are some that come with prescription from the pharmacy, some come and just tell the prescription verbally. Ask them that when they tell the prescription verbally, it means therefore that they decide what they take and what the medication that is going to cure them. Il dit que ceux qui viennent sans prescription, quand il vous dit le remède, comment vous savez que ce qu'il dit, c'est ce qu'ils sont comme problème? Ou est-ce que c'est ce que ça dépend de ce que le remède explique. Il aime mieux placer, il explique, mais on peut aussi comprendre facilement le principe. So that is depending on what he says, the symptoms that they have. Then they will use their own little knowledge to judge what he has, not only what the name of the medicine is saying. Okay, so basically you can make suggestions on what they should buy. Okay. Donc il dit que de temps en temps, si tu peux faire des propositions, des suggestions sur ce qu'il peut acheter, si tu n'as pas ce qu'il dit, est-ce que tu fais souvent des propositions? Non, moi on peut leur faire les propositions de ce que de maladies, par exemple, s'il dit qu'il a mal à la tête, on sait que les médecins de cancer peuvent traiter. Les médecins de cancer peuvent traiter la tête. Bon, maintenant, si tu n'as pas... il dit si le nom, s'il dit un nom, et vous n'avez pas le nom de ce qu'il a dit, non, mais vous n'avez pas, est-ce que vous faites des propositions? On lui fait d'avancer devant la pharmacie. Les propositions, c'est comme on peut lui dire que prends alors le Vamos, en pourtant que c'est des propositions. Comme les propositions, c'est n'importe quoi. On l'envoie à la pharmacie. So he's saying that when he asks a medicine that they don't have, they tell him that they don't have, they have it at the pharmacy. Then sometimes they can propose that Vermont is for once. Then they don't have the time to go to the pharmacy. They propose him something else he wants to do the thing. Can we conclude that all the medication that they have here, there's none which has expired? If we give free medication to people of Cameroon, they think that they still have a lot to sell. Puisque c'est l'échelle, c'est pour baisser le coût des remèdes. Est-ce que si vous pensez qu'on subventionne, l'État subventionne les remèdes, donc les remèdes sont donnés à l'hôpital gratuitement, est-ce que vous allez encore exister en tant que revendeur de remèdes? Ça dépend. Si c'est gratuit, les gens vont à l'hôpital, on saura comment vous s'y faire. Bien sûr, la question c'est bien dit et bien posée. Hein? Si c'est gratuit, qui peut encore passer au comptoir, même à la pharmacie pour acheter la pharmacie aussi. Bon, donc ça veut donc dire que c'est un groupe de Camerounais que vous mettez en chômage, n'est-ce pas? Bon. Et alors s'il arrive alors comme ça là, alors là où on peut se placer, là c'est bon. Parce que l'État aussi ne peut pas accepter seulement de faire un don. Oui. Comme ça gratuit, et c'est bien qu'il y a aussi les responsables. Qui sont là même à la pharmacie. Okay, so he's saying that if it's free, no problem. He will go out of business. But also if it's free, pharmacy also will go out of business.
Then, if they decide that it's free, they will still need people to distribute. So then will still be important. Even the government knows that by them selling, there are a group of population that is low income. So when they remove them from that, they will also have loss of income. So even the government knows that they are important too. Et que selon vous, si on fait maintenant une classification, et ceux qui ont les moyens, ils partent à la pharmacie. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils viennent à l'hôpital, on va les donner gratuitement. Pour vous penser que c'est des questions pour vous appeler. Et qui va donc accepter qu'il a les moyens pour aller à la pharmacie? Et si on propose comme ça la même, si on te propose que accepte que tu as les moyens pour ne pas aller manger gratuit là-bas, vous allez accepter? So say that if they do that, that if they do that free now, even though that have means, we want to go to where it's free. So there will still be traffic jam there for the distribution. Because everybody now, even though that have means, say they don't have means to get it free. So everybody wants to get for free and they will be out of business. Illégal en niveau d'entente, si même il doit venir proposer à l'État de subventionner les remèdes gratuitement, il va aussi proposer que ceux qui le demandent peuvent devenir aussi des distributeurs. Parce qu'il y a une population que vous connaissez, vous connaissez déjà où les gens sont. Il va mettre aussi ça dans la proposition. Le gouvernement considère qu'en subventionnant, il considère aussi le manque de travail que ça va créer. Parce que les villageois aussi auront besoin de ça dans les villages. Les gens qui vont aller avec son village, c'est nous là. Parce que le patron ne peut pas aller avec sa voiture pour aller au village. The emphasize their importance. They are saying that, like, for example, you cannot come and take your car and go to the villages to give free medicine. Thank you.